da se bacimo na te questove. Tyrande has gone to investigate the druids of the flame, learn more about their purpose, and identify their leaders. I'm confident that you and Tyrande can find the answer. Ma da, kao sigurno sam možete vi to. Mysterious seeds. These mysterious seeds might be of interest to Sylvia Whisperbloom. Dobro, dobio sam neko semenje koje ću sad odnesem nearby soil of an emerald bounty. Dobro. Firex forces have already set their plans in motion. We are one step behind and we need to catch up quickly. While you were on your way here, we received the word of suspicious looking figures entering one of the nearby barrow dens. Dobro, neko se sumnjiv šunja okolo. Dobro, neko se sumnjiv šunja i mora to da idemo da ispitamo. Ajde. Idemo, šta je Mysterious Seeds, čak tamo moram da idem. Dobro. Ček da uberem cvet ovaj. Mnogo mi kad letim i zaputim se negde skreću pažnju ovi cvetovi koji mi se pojavljuju da uberem. Ajde vidimo. Čiš, to je neka vikora. It seems the druids of the flame wasted no time in seeking to expand their influence. Deep within these barrow dens, some manner of corruption has taken root. It will spread if left unchecked, consuming the entire den before expanding outwards to threaten the rest of the dream. Dobro, nešto je zauzelo ovu jazbinu i moram sad to da pročistimo. The flame did not take root here on a whim. No doubt there are servants of the Firelands cloistered within, trying to spread their flame to the creatures that reside within these barrows. Dobro, moram, znači, da spasim ljude koji su jazbini. Što kažeš? The druids of the flame may be traitors to the dream, but they still possess the requisite knowledge to cross into it. Da, ti druidi, plamenski druidi, ili će ovdje me... Wow, pa ja ću izgorim, bukvalno. Neću. So you've arrived at last. I had hoped to meet you before things began in earnest. Unassuming adventurer, free to act as you please. We were free once, unbound by the fetters of mortality, perfect beings, blessed by the world's stewards. Javila se ta neka izgleda glavna osoba koja je zadužena što je ovo zapaljeno sad. Čekaj da je malo... Kaže da je dočekala da me pozna. I da su oni nekad bili slobodni. A zanimljivo je da kada ubijem ove druide, I wanted immortality, oni hoće besmrtnost. Oni time što pale ovo drvo, nekako, hoće da postignu besmrtnost, nije mi to jasno baš još uvek. Ali dobro. Vidjet ćemo šta kažu posle. Da mi spasimo ovaj narod. Preserved in flame. Oni hoće svet koji plamen na neki način održava večno živim. Jel to može? Nisam siguran. Evo, našao sam je.
was beginning to think you had lost your way. Miranda, you've set an entire barrow ablaze! What madness is this? Teldrassil opened my eyes to the truth. We cannot save our people through force of will alone, Night Lord. Our people have seen the forests burn, Miranda. Whatever these fanatics promised you, it is not worth the Samo lagano, toll Tiranda, the pričajte, ja ovde se borim s I ovim simply likovima. promised these fanatics the birthright they are due. The fire will return to us, the eternity that your draconic keepers continue to hoard for themselves. Wait, Norana, I knew Norana once, champion. I hesitated. It will not happen again. Join me on the surface, and we will attempt to track her Wow, down. Tiranda, mogao sam 7 puta da je ubijem dok si ti pričala s njom. A kako da izađemo odavde? Znači... Znači, ovi druidi traže, to je to, besmrtnost kroz plamen. Ljuti su na ove obične Night Elfove, It jer is my honor to serve Elune. jer oni su se stali u stranu zmajeva. Norana Morninglight, she was an initiate Temple of Moon in Darnassus. Da, to je neka njena stara prijateljica, učenica, šta god. Da, viš, ona je bila nekad vrlo dobra osoba, ali kaže, ne mogu da verujem. Da se Our ona foes will know our fury. prišljamčila uz ove. There goes by where I do not mark the memories for those who fell at Teldrassil. Teldrassil je inače drvo džinovsko, isto kao World Tree, koji je izgorelo sa gomilom Night Elfova, a to je njihov dom bio u suštini. I sad ova Norana koju smo vidjeli upravo je verovatno poučena tim iskustvom shvatila da ne može da se osloni na dosadašnje saveznike i odlučila da potraži drugi put ka besmrtnosti, da kažem. Dobro. Ok, dobijem cloak koji je šta god nebitan. And it tells me of smoke rising from a grove to the west. Norana's new allies are not exactly the subtle sort. Dobro, idemo da imamo negde još gori. Tako da brzo prelazi na drugu stranu. Za sad samo gasim požare. Hehe, there is much to be done. Bre. We allowed ourselves to be distracted. Klasična diverzija. We thought the druids of the flame had followed us into the dream when clearly they arrived before we did. With the Mirdrassil so close at hand, we cannot allow them to plant their ashen roots here. Please release their prisoners, ransack their supplies. Upadnim u kamp i pravi haos, grim reprisal. The druids of the flame will not allow you to proceed unfettered once your intentions here become clear. They are my kin, my brothers and sisters under Elune, but they seek to undo all that we have toiled for. Their machinations would condemn countless lives to an all-consuming inferno. I won't allow it. We cannot allow it. Disrupt their rituals, blah blah blah. Wow, okej. To su, kaže, moje braće, ali ona će sve upale. Možda moguće da sve ovo rade zbog besmrtnosti? Baš su bez veze. Dobro. Znači, ovo je quest, idem okolo i ubijam protivnike sam, dok Tiranda stoji na bezbednoj distanci i gleda da sve prolazi kako treba. Vidi, ovo je neka džinovska
Džinovski vatreni rak na nebu jak. Da li mogu da ga ubijem, brate? Mislim da bi trebalo. Root of the problem. Evo, root of the problem. Ma, idemo, neki ide život, bre. Bacaj cooldown. I udri. Mislim da mi za sad ide dobro. Ma da, bre. Sensitive su, stopi kaj. Možda dođem u vatru da bi kliknuo ovo opening. Blaze root. Aha, ovo uopšte nema veze sa zadatkom. Ovo je nešto što mi pomaže da bolje naučim alhemiju. Što je moja profesija. Sam alhemičar, iako nikad nisam čitao tu knjigu. Neka knjiga. Molten. Those Kaldori born after the great tree was unjustly sacrificed have never experienced the timeless life, free of disease and death. We stood above the world of Azeroth, unconcerned by the petty cares of the peoples who aged and withered before us. Da, kaže, oni što su se rodili... Znači, šta je? Okej, ukratko. Lekcija iz WoW istorije. Vidi ovdje da se popao, hehe. Lekcija iz istorije kaže sljedeće. Sad mi interesuje gdje je ovaj... Gdje je ovaj treasure? Ni na nebu, ni na zemlji. Night Elfovi su nekad bili besmrtni. Onda su prestali da budu besmrtni i sad ova hoće da opet budu besmrtni, očigledno. These invaders did not pay for their crimes. Instead, Malfurion Stormreach sacrificed our immortality to forestall a never-ending war. Aha, da, sad se sećam. Znači, oni su bili besmrtni zato što su živjeli na tom drvetu da. Ne, postojalo neko drvo koje im je davalo besmrtnost, nemam pojma. Onda kad su orkovi i humani došli, doveli Burning Legion sa sobom, desilo se to da bi pobedili Burning Legion morali da žrtvuju to drvo, u principu. I onda su oni izgubili besmrtnost. Što je ove neke Night Elfove razljutilo, jer su fazonu, brate, žili smo za uvek i sad zbog toga što su se sprijateljili. Ne, u stvari ne zato što su sprijateljili, nego što su došli uopšte. Humani i orci, sad mi treba da ne budemo besmrtni, zajebi to, zapalimo sve. Ceo trending tekst sad je CCC. You've arrived just in time. Norana lurks just beyond the ridge. She appears to be taking part in some manner of ritual, alongside a man who appears to be their leader. These are powerful druids, and their strength is amplified by their ties to the Firelands. Dobro, kaže, nemoj sve odjedno ih napadaš. Dobro, kaže, eno je Norana tamo sa nekim likom. Idi prekini ih u ritualu. Idi prekini ih u ritualu. Aha. Aha, čekaj da se šunjamo. Ili prisluškujemo. We must ensure Varrock makes way for the new Fire Lord. A crown of flame will reign over Azeroth.
You all have seen the destruction caused by Tyrannus. She refused to join us in the restoration of our people's immortality. These lies poison my people against me. She would bring a tree of death into the world, condemning the Kaldori to the Shadowlands. Traitors! Apostates! This madness ends here! Tiranda popizde. Neće sluša više klevete i laži. Dobro, sad mi moramo da ubijemo ovu plamenu pticu. Ok, šta se desi? Blazing Feather. Šta radi ovaj Blazing Feather? Ništa, očigledno. Okay. Interesting. Ko je rekao, dakle to interesting. Dobro. Sad, aha, ok, Tiranda, hoćeš da se vratimo ovde, pa onda da predam quest. Kao, nemoj tamo. Vrućina. The so-called prophet purports to represent the interests of the Kaldori. Dobro. Kaže, ovaj se pravi da predstavlja Kaldori, to su Night Elfovi. Ali laže. We've done all that we can here for now. We must return to Amirdrasil. Sve smo radili što može, da se vratimo u Amirdrasil. The Druids of the Flame are nothing more than allies of convenience to Fyrak and his ilk. Nevertheless, they present a dire threat to the well-being of Amirdrasil. The victory we earned here today was hard-fought, but it only served to stem the tide. Kaže, ok, dobili smo bitku, ali ne i rat. Heed the voice of Elun. Kaže, dobro, razumijem ja zašto su ljudi pristali da im pomognu. Ipak su oni slatkorečivi. Gledam šta mi treba, šta mi ne treba. Mnogo smara. Why is he holding back? And why place his troops so far from his goal? Farak craves power. The power to subjugate. Whatever he is planning, it is a means to this end. We must go, observe his soldiers, and learn what they are up to. But Queen Alexstrasza, I must... Farak is my responsibility now. We need to uncover exactly what Farak's plan is. He's holding his forces away from the tree, but we do not know why. Speak with Werenon near the Primalist encampment. Dobro, ništa i dalje otkrivamo zašto je onaj džinovski zmaj ovdje. Idemo dalje. Ne, sve doletimo ovako. Šta je ovo? Super Bloom. Super Bloom je očigledno neki event koji se dešava svakih x vremena. Evo ga Fyrak u daljini. Leti. Šta ima ga tražimo? Evo ga lik ovdje, bukvalno. Evo ga još jedan encampment. Tu su nam drugari, dobro je znati uvek, a mi baš tu u blizini idemo, brate, vidi šta su uradili, evo te. Baš su ga nagrdili. Sve popalili, evo. Dobro. To ćemo da rešimo. Buri. Time is short. My claws are here. You have returned. Pazi kad su ovo neki stari drugari. I had not expected Farak to put you on the front line. I had not expected him to let us live. Us?
the others also live? I am pleased. U suštini, još jedna brza lekcija iz istorije, ova ovde, plava, je presarađivala sa ovim Fajrekom, to jest oni su svi zajedno napali ove druge zmajeve, ali onda se ona priključila ovima, što je mnogo glupo. I pitamo, who are the claws of Viranath? During my time with the primalists, I commanded an elite squadron of primal dragons, the claws. Znači, ovo su neki njeni komandosi zmajevi. Znači, imamo da znaju nešto. Fajrek may be brash, but he's not a fool. At their core, the primalists are unorganized. Dobro. Infiltrate their camp and search for any clues. Dobro, idemo. Prava tajna misija. Light him up. A ovaj lik potpuno suprotno. Uzmano zapali ih. After Viranath left, Fajrek put all 4 of the claws of Viranath on different tasks. He left me in charge of this camp and told me to keep the portals open at all costs. The druids of the flame are empowering the portals for the primalists' reinforcements to come through. We should close those portals and thin out their ranks. Kaže, drže portale, idi zatvori ih. Prilično standardne stvari za bilo koji WoW patch. Dolaze zlikovci, poubija ih, zatvori... Ne, nisam teo to. Zatvori portale kroz koji dolaze i ubij im vođe. To je u suštini taktika uvek. Evo. Hinder 4 clues found. Evo ga neki clue. Neka ploča. Viranath neglected my power, but Varrock will not. If I prove myself here, I could become as mighty as the incarnates. Jedna od tih elitnih zmajeva je izgleda zadovoljna što je prešla na Fajrekovu stranu, kako god. Dobro. Vidjet ćemo u kom su fazonu ostali. A ne, to je sve on. I onda očigledno nije htio da je da tu moć. Pitam se kome li je da. Then Viranath will see how wrong she was to leave us. Zanimljivo. I da, treba zatvaram ove portale. Dobro me podsjetio ovaj batica. Potpuno bih zaboravio. Nego čekaj da vidimo gde su ostali clues, kako se zove to vrijeme. Bukvalno sam zabao sad, ne mogu se sjetiti kako se zove. Tragovi ili ti ne dokazi, tragovi, realno, ovo su tragovi. Evo što kaže. Summits will serve our needs. Only I am strong enough to harness the power within that mountain, not these servants. Cinder Summit, znači. Tamo su se zaputili, pa dobro znati.
Approach. Power is no substitute for ideals. For Viranoth. Powrót, ne znam. Primalist. As a member of the cluster, my loyalty lies with her. Take flight. Terra was another of Viranoth's claws. He never wanted to attack the dream, and some of the primalists who served him may feel the same. Ha, znači idem da ubedim ljude da nam se pridruže. Stay free. I knight him out guard would be willing to return to my side. I'm happy to see them. Dobro, kaže... Super što oni hoće mi se pridruže, ali... Šta je još plan? Hajde. Many of us he feared would be loyal to you early on. Farak is fixated on the wellspring of life. That is all I learned. Terra was with Farak in a cave to the west not long ago. Thank you, my friend. In a cave to the west. Je li to pećina, a? Jeste. Wellspring... Oh, Terra je mrtav. O ne. Oops. Keep your hands off Lethka's prize. A vidi. Ovaj kameni medved me napao. What the fuck? Verovatno je Teru hteo da two puncture wounds on his neck delivered a killing blow bite from a proto-dragon. Evo ga. Evo je Letka. Lethka, what have you done? I removed an obstacle. You abandoned us to your regrets. Farak continued on the path to victory. Now, I have a mountain to explode. I will stop Lethka. Morgan, take Bury and find sister. I have a mountain to explode. I'd rather die inside with the Titans. Pokušam da ubedim da se priključe našem cilju, ali, kaže, preću da umrem nego se priključim Titanima. Kakvim Titanima, pitate se, a to je sad druga priča, skroz. Evo, ovaj se... ova dvojica se biju međusobno, što znači će jedan da nam se priključi, a drugi vjerovatno neće. To jest ovaj neće, onda bi ovaj trebalo da se priključi. Sad ćemo da vidimo. Tako je. Kaže, ako nam zapali sve gde ću živim. Logična briga. Interesting. Terra wanted us to stand with Viranoth. Dosta njih hoće da pređe na našu stranu. To je okej. Dobro. Znači, završili smo to. Javili smo ovdje umra Terra, on je u fazonu, o ne. Terra gave his life to protect the dream. Viranoth should not be able to handle Letka. Viranoth should be able. Aha, znači neka se Viranoth bije s Letkom, mi idemo špioniramo na Wellspring. Wellspring mu dođe kao izvor života neki, a? Wellspring of life. Talon's ready. We waste precious time. Dreamrender could cleave this barrier in an instant. Is this simple task too much for you? Once the wellspring is filled with flames, my flames,
It will set the entire realm ablaze. Then, through that tree, all Azeroth will burn. Yet you would have me squander my power to make up for your failures. I only thought... Forgive me. We will bring this barrier down. No, you will not. Naljuti se Firak. You can get closer without me drawing their attention. Naljuti se, boga mi, što je logično, vrte, baš deluju ovi svi drski. Kako se zovu? Vidi gde je ovo. Ne. Ne. Dobre. Bukvalno sam ubrao hodajuće drvo. Šta se sad desilo? Dobro. Čekaj, ja ću sad samo dođem... Aha, dobro. Suska. You need me? Buri is here. Yes. Big, bright, beautiful barrier. Stay true to yourself. Viranath, once she left us the mercy of Iraq, we had no choice but to follow him. I do not know what his plan is, but he ordered me and these primalists to bring down this barrier. We have made little progress, but Viranath will want us to slow him down. Some fragments of the barrier have chipped away. If you collect them, we can channel their energy back into the shield. Dobro. U smislu, pomogla sam da se razbije ova barijera, ali sad ti pomozi da vratim ove parčiće. But Varrock still trusted Letka and sent her to detonate the Cinder Summit. She gladly accepted. Once the barrier is gone, Varrock will reach the wellspring and convert its life magic to flame. Letka was always trouble. Now she is dangerous. We have damaged the barrier, but I think we can undo some of it. The wayward barrier magic can be channeled to restore it. Znači, Firek hoće da razbija ovu neku magičnu barijeru da bi life magic, životnu neku magiju, pretvorio u vatru. Kako može da izmeni tip magije, bukvalno, to mi nije baš najjasnije, ali dobro. Očigledno može, ako zatreba za priču. A sad ću ja, tako da mi niko od ovih likova ovde okolo, koji su ne vidim, da popravimo ovu barijeru, kao. I da se niko od njih ne naljuti, niti osvrne na to. Baš zgodno. What is our mission? We should regroup with the others. Dobro. Regrupacija. What must be done? Fly low, stay sharp. Power, eruption, and lies. Eyes open, claws ready. Buri told me that Letka plans to ignite Cinder Summit, and Viranath pursued her. Da. Viranath should be back by now. Where is she? Viranath pursued Letka to Cinder Summit. Kaže,
After we saw what she did to Taro. Sad idemo da ubijamo onu letku, onog zmaja koji je odlučio da se združi sa Firakom. Čekaj, prvo da uzem ovo. Izvinite me, samo čas ovo da uhvatim. Dobro. I da sletim, na primjer, ovdje negdje. Soda, quickly. Go now. Evo je letka. Brate, ne znam šta je bio problem, lagano smo bili. Letka, I failed her. Pa, brate, ono, ne znam šta ti kažem, nije neka šteta. I cannot celebrate the loss of a friend, but it had to be done. Već smo 2 ljudi ubili zato što smo morali. Šta da se radi? Takva nam je sudbina. I sad ćemo da žalimo za time. Tactical withdrawal. We have stopped this attack down the barrier, but Fyrak will find a way through. Soda, we need to return to Alexstrasza and Merithra and tell them his plans for the wellspring. Close to me. Mora se vratimo i kažemo šta se zbilo i kako smo morali da ubijemo opet zmaja. A bilo nam je teško. Ali smo morali. Ali nam je bilo teško. Ice and fire. Dobro. Je li je to što se tiče priče trenutno? Ili ne. Ovdje imamo još neke questove, ali izgleda da je to kraj glavne priče.